Welcome friends. Yesterday we discussed about the thermal properties, what is meant by temperature and the heat, and how to measure the temperature. Okay. Yesterday we discussed Celsius scale and Fahrenheit and how they convert. So the obtained formula, the Celsius scale and Fahrenheit scale, TF, we obtain the formula is TF minus 32 divided by 180, its interval, is equal to TC, means the temperature in the Celsius, divided by 100, its interval. And by using this formula we see one problem, means the water temperature in degree Celsius. TC is 27 degree Celsius, and now we have to convert that factor in Fahrenheit. How? Remember here, suppose we consider TF is the temperature of the water at room temperature minus 32 divided by 180 is equal to TC divided by 100. And now here TC is given, so I put the value of TC in this equation. So TF minus 32 divided by 180 remains as it is equal to this 27 divided by 100. Yesterday we discussed up to this point, and now further calculation is like here. So I need the value of TF, so just we want to rearrange the term. So 180 TF remains as it is at the left side, 180 going to in this side, 180, okay, denominator term going here numerator, this term I am right in the bracket, 100 minus plus term going here 32, or simply I can write here TF is equal to 180 divided by 100 into 27. Remember that 27 plus 32. Now don't make confusion here. First we have to solve this division, then after multiplication, and lastly we have to add these terms. Not like this 27 plus 32, not possible. First we have to calculate this one, and finally we have to add. Okay, so what I get, suppose I make simplify it here, 18 into 27 divided by now 10 plus 32. Okay, and this can be performed by using the log table or simply by a calculator. Now I provide this answer, and this will come here 48.6 plus 32. Now it's okay, and finally we obtain the 80.6. This is the Fahrenheit conversion. By using this, here we convert degree Celsius into Fahrenheit. That means we simply write here 27 degrees Celsius is equivalent to or is equal to 80.6 Fahrenheit. Clear? By using this we can easily calculate the temperature either in the Fahrenheit scale or in degree Celsius scale. Okay. The second one example is suppose a body temperature given in the Fahrenheit scale, and we want to convert it into the degree Celsius. Okay, look here, the given scale is Fahrenheit. Suppose the body temperature, generally the body temperature is how much degrees Celsius? 30, 37, 38. But here given the temperature is say Fahrenheit and the human log here. Example number 2. Example number 2. 98.4, the given term is Fahrenheit. What is it? Human body temperature. human body temperature. And now I want to convert this
human body temperature into degree Celsius. So Fahrenheit, how much in degree Celsius, temperature in degree Celsius. So I can write it like this, question mark. Now I have to convert. So what our formula is, I write the same formula, conversion formula of the Fahrenheit to degree Celsius is TF minus 32 divided by 180 is equal to TC. C means the temperature in degree Celsius divided by 100. 100 is the specific intervals in the degree Celsius and the 180 is the specific intervals in Fahrenheit scale. Okay, remember this. Now again the rearranged term, but in previous problem we have to convert degree Celsius to Fahrenheit, means we require the value of TF, but in this problem we required the value of TC. TF is given, so it's very simply, so just I rearrange the term, and therefore TC is equal to what I get, look here, TC is equal to 100 divided by 180. 100 is coming in the side, so it becomes 100 divided by 180. The remaining term is as it is, TF minus 32. Why I make a bracket? Remember here that 100 multiplied to whole term. Okay, 100 coming in this side. Okay, and the TC is like this. So now given TF is given, TF, what is the value of TF? 98.4 degree Fahrenheit. Okay, so put the value of TF in this equation. So what I get, TC is equal to 100 divided by 180 into 98.4 minus 32. Okay, so now in this case first solve it. So 100 divided by 180 remains as it is, and the subtraction is what, 98 minus 32, 8 minus 2 say 6, and 9 minus 3 say 3, and the 0.4 is remains as it is, 36, I mean bracket. Now this is multiplied term. If you solve this, again for simplicity we cancel out the two zeros, so TC is equal to 10 multiplied by 36.4, so it point shifted toward the right side. As we multiply the 10, 36.4 into 10 means 364. This point just shift here, 364 divided by term is 18, and this is the simple division. The calculated term, the final answer I provide here, 36.98. We have to verify at the home. Okay, we have to check. This is the conversion of TC, means 36.89 okay, is equivalent to 98.4 Fahrenheit, is equivalent to 98.4 Fahrenheit. This is the degree Celsius. So it's very simple. By using this formula we are able to convert Fahrenheit to degree Celsius and degree Celsius to Fahrenheit. Okay, clear? इथपर्यंत ठीक आहे, आपण कसं कन्वर्ट करतो ते. Okay, but this is the basic method. But to measure the actual temperature, आपल्याला जेव्हा टेम्परेचर मोजायचे, we need some instrument, device, है ना? This is mathematical or theoretically we can calculate, but actually how can measure? आता आपल्याला खरंच टेम्परेचर मोजायचं असेल तर आपण काय करणार? वी नीड सम इन्स्ट्रुमेंट, जस्ट लाईक, आणि त्याचे कोणकोणते आहेत इन्स्ट्रुमेंट मग आपल्याकडं? थर्मोमीटर. थर्मोमीटर मीन्स टेम्परेचर मोजण्याचं एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. आता हे थर्मोमीटर डिफरंट टाईपचे आहेत. राईट हिअर हेडलाईन, मेजरिंग डिव्हाइसेस.
of temperature. Or temperature measuring devices. Okay, temperature measuring device मध्ये काय, थर्मोमीटर. थर्मोमीटर. आता ज्याच्यामध्ये आपण टेम्परेचर मोजतो किंवा टेम्परेचरचा अभ्यास करतो त्या लॉजीला आपण काय म्हणतो, थर्मोमेट्री. A branch of science which deals with the temperature and measurement of the temperature we call as the thermometry, and means this discussion is going in thermometry headlines. Okay, आता thermometry मध्ये हे पहिल्यांदा आपण करू टेम्परेचर डिव्हाइस कसं तयार करतात आणि कशावर, विच इज द बेसिक प्रिन्सिपल. वी नो दॅट ॲज वी गिव्ह द टेम्परेचर, तुम्हाला हे माहीत आहे टेम्परेचर दिल्यानंतर एखाद्या ऑब्जेक्टला काय होते, त्याचा फेज चेंज होतो. कायनेटिक एनर्जी वाढते, कोणाची, त्या इंटरनल मॉलिक्युल्सची, इंटरनल ॲटम्सची, आणि त्याच्यामुळे काय होते, त्याचं टेम्परेचर वाढते. जास्त कायनेटिक एनर्जी दिली तर काय होईल, हे ॲटम काय होतील, जे बाउंड आहेत कशानं, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसनं किंवा इंटर ॲटॉमिक फोर्सेस जे बाउंड आहेत ते काय होतील, बॉन्ड ब्रेक होतील. कशामुळे ब्रेक होतील, हीट दिल्यामुळं, टेम्परेचर दिल्यामुळं नाही. टेम्परेचर वाढतं कशामुळं, हीट दिल्यामुळं. हीट काय, एनर्जी आहे. ड्यू टू दॅट एनर्जी द बॉन्ड्स गेट ब्रेक, आणि काय होतील मग ते मॉलिक्यूल बाजूबाजूला जातील. म्हणून लिक्विडला एक पर्टिक्युलर शेप नाही, लक्षात घ्या. सॉलिड हॅव अ पर्टिक्युलर शेप, सॉलिडला एक शेप आहे. कारण काय, द मॉलिक्युल्स आर बाउंड टाइटली विथ इंटर ॲटॉमिक और इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. In liquid, due to temperature, they loses as compared to the solid, and in vapor or in gas, ते अजून बाजूबाजूला जातात, and all molecules, atoms moving here and there. ओके, म्हणजे टेम्परेचरमुळे काय होते, कायनेटिक एनर्जी वाढते. कायनेटिक एनर्जी वाढल्यामुळे काय होईल, ते ॲटम बाजूबाजूला जातात. म्हणजेच काय होते, त्याचा फेज चेंज होतो. फेज चेंज होतो म्हणजे काय, सॉलिडचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्शन होते, अजून टेम्परेचर लिक्विडचं गॅसेसमध्ये कन्व्हर्शन होते. ओके, मग आता हे टेम्परेचरचे डिव्हाइस, टेम्परेचर मेजरमेंटसाठी डिव्हाइस यूज करतो. आता त्याच्यामध्ये 2-3 टाईपचे आहेत. आपण काय करू, सुरुवातीला एक ज्याच्यामध्ये गॅस यूज केला जातो. आता सुरुवातीला आपल्याला काय माहिती पाहिजे, टेम्परेचर दिल्यामुळे हे चेंज होते. समजा एखाद्या पर्टिक्युलर गॅसला पॅक केलं तर काय होईल, त्याचं प्रेशर चेंज होईल. मीन्स सम फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस ड्यू टू द हीट. टेम्परेचर वाढल्यामुळे काय होते, फिजिकल प्रॉपर्टी, आपण त्याला काय पीनं इंडिकेट करू, ही काय होते, चेंज होते. एखाद्या पर्टिक्युलर स्टेजला काहीतरी टेम्परेचर समजा T1 असेल तर त्यावेळेस फिजिकल कंडिशन किंवा फिजिकल प्रॉपर्टी काय असेल, P1. समजा टेम्परेचर T2 असेल त्यावेळेची फिजिकल प्रॉपर्टी काय असेल, P2, है ना. किंवा समजा टेम्परेचर T आहे तर त्यावेळेची फिजिकल क्वांटिटी काय असेल, काहीतरी P असेल. आता फिजिकल क्वांटिटी किंवा त्याची व्हॅल्यू म्हणजे नेमकं काय, मग ते प्रेशर असेल किंवा एखादा रॉड आहे, त्याचं टेम्परेचर वाढलं. टेम्परेचर वाढलं तर काय, त्याचं व्हॉल्यूम वाढेल, म्हणजे लेंथ वाढेल, डायमेन्शन वाढेल, है ना. समजा एखाद्या बॉडीमध्ये टेम्परेचर काय जर वाढलं, त्याचा कलर चेंज होईल, म्हणजे कलरसुद्धा एक फिजिकल प्रॉपर्टी झाली, त्याची काहीतरी व्हॅल्यू असेल. एखाद्याचं काय होईल, टेम्परेचर जर दिलं, है ना, ज्या काही चेंज होतात, इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स असेल, एकतर इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स कमी होईल किंवा जास्त होईल. म्हणजे ॲज द स्मॉल चेंज इन अ टेम्परेचर, थोडा जरी टेम्परेचरमध्ये बदल झाला तर त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये किंवा त्या फिजिकल प्रॉपर्टीच्या व्हॅल्यूमध्ये आयदर मग रेजिस्टन्स असेल, टेम्परेचर असेल, कलर असेल किंवा त्याची लेंथ असेल, चेंज होते. हे आपण फिजिकल चेंज ऑब्झर्व केला, अँड बाय युझिंग दॅट चेंज, तो चेंज असल्यामुळे आपल्याला काय झालं, डिव्हाइस तयार करता आलेत. आता ह्याच्यामध्ये जर समजा गॅसेस असेल, गॅसेसचं प्रेशर कमी जास्त होते, गॅसेसमध्ये काय होईल, पण जे काही थर्मोमीटर आहेत गॅसेसचे, दे आर बल्की, ह्यूज, नॉट इझी टू हँडल. ते हँडल करण्यासाठी काय इझी नाही आहेत. त्याच्यामुळे आपण काय करू, ह्यांना बाजूला ठेवू गॅसेस थर्मोमीटर. लिक्विड थर्मोमीटर यूज करू आपण 2, म्हणजे लिक्विड ग्लास ट्यूब आहे, एखादी ट्यूब आहे समजा, आणि याच्यामध्ये काय केलं असते, लिक्विड भरलेलं असते, है ना, आणि त्याची लेंथ मोजता येते. जस्ट लाईक ए मर्क्युरी थर्मोमीटर किंवा अल्कोहोलिक थर्मोमीटर. आता मर्क्युरी आणि अल्कोहोलच का घेतात आपण, मर्क्युरी आणि अल्कोहोल घेण्याचं मागचं कारण काय, मर्क्युरीचा मेल्टिंग पॉईंट इज ऑलरेडी लाई इन द लिक्विड, बॉइलिंग पॉईंट हा खूप जास्त आहे, है ना, किंवा फ्रीजिंग पॉईंट हा खूप कमी आहे. वी नीड लॉट ऑफ रेंज, आपल्याला खूप मोठी रेंज भेटते. त्याच्यामुळे आपण काय करतो, मर्क्युरी किंवा अल्कोहोल यूज करतो. आता त्याचं पॉईंट किती आहे, समजा टेम्परेचर मर्क्युरी आहे,
HG है ना, HG ने इंडिकेट करतो. मर्क्युरीचा फ्रीजिंग पॉईंट आहे -29 डिग्री सेल्सिअस, सॉरी 39, आणि बॉइलिंग पॉईंट आहे फ्रीजिंग पॉईंट, आणि बॉइलिंग पॉईंट किती आहे 357 डिग्री सेल्सिअस. सो वाईल्ड रेंज भेटते आपल्याला है ना, मोठी रेंज भेटल्यामुळे काय होईल आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करायला यूज करता येते. काय होते ह्या कॉलममध्ये जसं जसं टेम्परेचर वाढलं ही लेंथ चेंज होते. लेंथ म्हणजे काय झालं, हा पॅरामीटर. आता कन्सिडर करू की फ्रीजिंग पॉईंटला म्हणजे आईस पॉईंटला मर्क्युरी ह्याच्यामध्ये चेक करू. अल्कोहोलचा पण तसंच आहे. अल्कोहोलचा फ्रीजिंग पॉईंट आहे -11 आणि बॉइलिंग पॉईंट आहे 78. ओके, त्याच्यामुळे आपल्याला इझिली यूज करता येते. चालेल. आता नेमकं काय होतंय, आता ह्याला यूज करतो म्हणजे काय होईल, लेंथ चेंज होती. आता इथं लेंथ म्हणजे काय, हा पॅरामीटर आहे. म्हणजे याच्यासाठी एक आपल्याला एक फॉर्म्युला तयार करता येईल. तो फॉर्म्युला काय असेल, अननोन टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू काय असणार आहे 100 मल्टिप्लाय बाय हे टी म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी. मग लेंथ असेल, रेजिस्टन्स असेल, काही वॉटेवर त्याच्यात चेंज होणारा म्हणजे टेम्परेचर वाढल्यानंतर चेंज होणारा मायनस P1 डिवायडेड बाय हे P2 मायनस P1. म्हणजे फिजिकल व्हॅल्यू. आता हे P2 काय असणार आहे, P2 फ्रीजिंग पॉईंट किंवा आईस पॉईंट म्हणू आपण. आईस पॉईंटची कंडिशन हे काय T1 म्हणजे सॉरी हे T1 काय आईस पॉईंट आणि P2 काय T2 स्टीम पॉईंट. स्टीम पॉईंटला म्हणजे टेम्परेचर T2 ज्यावेळेस होतं म्हणजे आपण त्याला 100 डिग्री सेल्सिअस म्हणतो, त्यावेळेसची फिजिकल कंडिशन काय होती, म्हणजे त्याची लेंथ काय होती, रेजिस्टन्स काय होतं, T2 आईस पॉईंट असताना किती होतं हे कॅल्क्युलेट करतो. आणि आपण काय करतो, बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला वी कॅन कॅल्क्युलेट द टेम्परेचर. आणि हाच कन्सेप्ट यूज करून प्रत्येक थर्मोमेट्रिक डिव्हाइस किंवा थर्मोमीटर तयार केलेले असतात. मग ते रेजिस्टन्स असेल किंवा प्रेशर गेज असणारे प्रेशर गेज, बाय युझिंग द प्रेशर गेज टेम्परेचर मोजत असेल आपण, किंवा मग लेंथ मोजून. सिम्पल मर्क्युरी थर्मोमीटर जे असते आपलं त्याच्यामध्ये काय केलेलं असते, मर्क्युरी कॉलममध्ये भरलेलं असते, त्याची लेंथ चेंज होते है ना. कशामुळं, ॲज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस मर्क्युरीची एक्सपान्शन झाल्यामुळे ती लेंथ वाढत जाते. अँड ॲज द फाइंड आउट, पहिल्यांदा 0 डिग्री सेल्सिअसला म्हणजे समजा त्याची लेंथ किती होती. आता P इथं म्हणजे काय लेंथ आहे, है ना, इनिशियल लेंथ. आता असं कन्सिडर करू की एक एक्झाम्पल घेऊ याच्यावर, ह्या फॉर्म्युलावरचं, म्हणजे ते काय अंडरस्टँड व्हायला तुमच्या लक्षात येईल. काय करायचं आता आपल्याला, वी हॅव टू मेजर द टेम्परेचर बाय युझिंग द लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स. ह्या टेक्निकच्या थर्मोमीटरमध्ये काय करायचं आपल्याला, हे टेम्परेचर मोजायचं. आता असं कन्सिडर करा की P म्हणजे लेंथ ऑफ द मर्क्युरी ॲट आईस पॉईंट किती आहे 25 mm आहे. कन्सिडर करू आपण, एक प्रॉब्लेम आहे, तीच लेंथ P2 ॲट स्टीम पॉईंट किती आहे कन्सिडर करू आपण त्याला. तर स्टीम पॉईंटची लेंथ से द गिवन व्हॅल्यू ऑफ दिस 180 mm आहे. हे स्टँडर्ड व्हॅल्यू असल्यामुळे आपण त्या व्हॅल्यू घेतोय, कारण ते ॲक्च्युली पण तेवढ्याच असणार आहेत असं काही नाही आहे त्या टेम्परेचरला, त्याच्यामुळे ते स्टँडर्ड पर्टिक्युलर व्हॅल्यू दिले आहेत. आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे, ज्यावेळेस त्याची लेंथ 60 mm असणार आहे, म्हणजे P अननोन माहीत नाही आपल्याला, पण 60 आहे आपल्याला दिसतं इथे कॉलममध्ये, ह्या मर्क्युरीमध्ये हे असं मर्क्युरीमध्ये एंड केलेलं आहे आणि इथे कुठेतरी 60 रीडिंग आहे लेंथ 60 mm. त्यावेळेस आपल्याला टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं आहे, व्हॉट इज द टेम्परेचर. मग आपण फॉर्म्युला कोणता यूज करणार आता, लाईक हिअर T इज इक्वल टू 100. आता दिलेली व्हॅल्यू 60 मायनस 25 डिवायडेड बाय 180 मायनस अगेन 25. अँड बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला सिम्पली ह्या व्हॅल्यू पुट आउट केलेल्या आहेत. वी ऑब्टेन द व्हॅल्यू 22.58 सेल्सिअस. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला काय करता येईल, टेम्परेचर कॅल्क्युलेट करता येईल. ओके, आता हे जर कॅल्क्युलेशन केलं आपण 60 मायनस 25 काय येते बघा है ना, आणि हे 180 मायनस 25 हे डिवायडेशन करायचं, त्याला मल्टिप्लाय बाय 100 करायचं. सो सिम्पली रिमेंबर हिअर T इज द अननोन टेम्परेचर, वी हॅव टू नीड द P इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ॲट द अननोन टेम्परेचर,
P1 is the value of that physical property at ice point, and P2 is the value of that physical point, physical value at steam point. Okay, and just simply calculation, we can easily find out the unknown temperature. Okay, again we will stop here, and the further more discussion we will continue. That means the absolute zero temperature means what? We will continue in next lecture. Okay, thank you very much.